arrests, and other enforcement measures are now in place. The standard operation procedures are in place, and Kenyan police officers will be just part of the multinational security mission in Haiti. Kenya is the lead nation, but there are so many other countries that have pledged to contribute troops. And this came from the mandate of the United Nations Security Council. So it's part of our international obligations. The court matter has been addressed. Waziri wa usalama vilevile ametangaza kuwa kuanzia sasa sheria ya udhibiti ya maeneo ya kiusalama itatumika kukabiliana na wahalifu wanaoharibu reli ya SGR na kung'oa vyuma na kingo za reli na kuviuza kama vyuma vikukuu. Vilevile Kindiki amedokeza kwa sheria hiyo pia itatumika kulinda mabwawa ya maji nchini ili kuzuia uhalifu unaweza kuwadhuru watu na wanyama wengi wanaotegemea maji. Zaidi ya hayo, kuhusu vita dhidi ya mihadarati na vileo vya sumu, Kindiki ameshikilia kwa operesheni ya kitaifa itaendelea licha ya lalama ya wafanyabiashara ya hizi vileo vya sumu ambavyo vinawekwa katika chupa, watoto wanakunywa na kuzirai. Si ni kweli? Hiyo tumesema kama serikali ya kwamba vileo ambavyo havijahitimu viwango vya afya na viwango vya usalama wa umma, vileo hivi tumefunga viwanda vyote ambavyo vinatengeneza vileo hivyo katika Jamhuri ya Kenya. We have shut down all second generation manufacturers and distillers, and they have to apply afresh so that only those who meet quality and public health standards can be licensed already. Na hiyo ni lazima. Hakuna hata officer mmoja ataepuka hiyo sera. No single officer will escape that policy. It's a national security policy to protect our country. Kwa sababu kama umekaa station moja miaka 12, miaka 7, miaka 17, ulikuja ukiwa kijana, ukafungua butchery hapo, ukaoa msichana wa hiyo village, sasa bibi yako ako hapo, your father-in-law ako hapo, how do you expect to enforce the law against your father-in-law? Si utakuwa conflict of interest. So wale 3 years and above, under every county security team. I'm now in Makueni. I hope County Commissioner Henry Wafula and your team with the CPC here tuweke bidii zaidi. Katika sehemu nyingine nimeenda, sehemu nyingi katika taifa la Kenya, kuna malalamiko mengi kuhusu utendakazi wetu. Uwajibike ukiwa assistant chief, ukiwa chief, ACC, DCC, ukiwa police officer, ukiwa OCS, ukiwa AP commander, ukiwa county commissioner, wajibika, ujue hiyo uniform na hiyo crown umevaa sio ya maridadi na sio ya kuumiza wananchi, ni ya kuhudumia wananchi. Hii nguvu tumepewa ya serikali ni ya kulinda wananchi, sana sana wasiojiweza. Mkutano wa mashauriano na wakilishi wadi kutoka muungano wa Kenya Kwanza. Huu ni mkutano wa kwanza kufanyika kati ya wakilishi wadi hao na rais ili kuangazia utendakazi wa serikali tangu utawala Kenya Kwanza uingie madarakani. Kupitia mitandao yake ya kijamii, Rais Ruto amesema mara kwa mara serikali yake inabadilishana mawazo na viongozi wa ngazi za chini ili pamoja waweze kuharakisha utekelezaji wa ajenda ya maendeleo ya nchi hii. Mkutano wa leo unajiri majuma machache kabla uchaguzi wa mashinani wa chama cha UDA kufanyika. Na sasa Your Excellency, kwa sababu tumekupatia mimi Your Excellency, na kuomba wewe ni baba ya hawa wa MCAs, kuja uambie yale mambo ambayo tumesema, na kwa sababu ni mambo mazuri, tukitoka hapa tutaenda tukiiba kawibo kazuri kakusema kwamba mambo ni mazuri.
Na sasa Your Excellency, kwa sababu tumekupatia mimi Your Excellency na kuomba wewe ni baba ya hawa wa MCAs, kuja uambie yale mambo ambayo tumesema, na kwa sababu ni mambo mazuri, tukitoka hapa tutaenda tukiiba kawibo kazuri kakusema kwamba mambo ni mazuri. Kaunti ya Nyeri Mutahi Kahiga amewahimiza viongozi wa serikali yake pamoja na viongozi wa kidini kukumbatia umoja wanapotekeleza majukumu yao kwa wenyeji wa kaunti hiyo. Akizungumza katika hafla maombi yaliyoandaliwa na viongozi wa kidini kwa mara ya 10 sasa katika kaunti hiyo, Kahiga amesisitiza kwamba kuafikiwa kwa maendeleo katika eneo hilo yanategemea pakubwa umoja huo. Kwa upande wake, mkewe Rais Rachel Ruto alihudhuria hafla hiyo kama mgeni wa heshima. Ametoa changamoto kwa viongozi wa kidini kutoegemea upande wowote wa kisiasa. Naila Swanjiru na taarifa hiyo. We honor you, we glorify you in the mighty name of Jesus Christ. Your word in Jeremiah 33:6 tells us, the Lord, you bring healing and health to the land. And this is our prayer as a county this morning. Kwa vile umoja ni nguvu, sasa viongozi wa kaunti ya Nyeri wamehimizwa kuzingatia umoja wanapotekeleza majukumu yao na kuwajali viongozi wenza pia. Hii ni kauli iliyotolewa na gavana wa kaunti ya Nyeri Mutahi Kahiga katika hafla ya maombi iliyoandaliwa na viongozi wa kanisa kutoka kaunti hiyo. Kahiga alitaja uwezo mkubwa wa kimaendeleo wa eneo hilo ambao anasema unasubiri ushirikiano wao ili kuafikiwa, na kwamba umoja unaweza kusababisha makubwa. Working as a team across every sector. The national government, the county assembly, the executive, the business community, all of us are working together. Really, not any human being should take the glory. It is God. In the 10 years we've been here praying, Nyeri has produced a deputy president. Gavana Kahiga vilevile aliwashauri viongozi wa kidini kwa upande mwingine kujitenga na viongozi wa kisiasa ambao wanaeneza siasa za migawanyiko, akiongeza kwamba wakati umewadia sasa kwa kaunti ya Nyeri na eneo la Mlima Kenya kwa ujumla kutumia ushawishi wake mkubwa katika siasa za kitaifa. Glory to God. In the 10 years that we have been here, Nyeri has produced a president who loves Nyeri. I will not talk about even the other officers we have, but you can see the value of prayer. And so, it is not also lost on me that it is very rare for churches to work together and the denominations, because some accuse others of fishing in their basket, other than going to the ocean. Look at us here. So, my prayer is that we continue holding together, believing in the power of prayer, loving one another, and getting focused on where we are going. Thank you. Naye mke wa Rais Rachel Ruto kwa upande wake alisema ni bayana kwamba kanisa likishirikiana na serikali kufanikisha swala la maendeleo, nchi itasonga mbele kwa ujumla. Mama Rachel pia ametoa changamoto kwa viongozi wa kanisa kutoegemea katika upande wowote wa kisiasa, huku akiongeza kuwa kuwezesha wanawake kwa namna yeyote ile ni sawa na kuwezesha familia nzima, jamii nzima, hatimaye kuwa na mataifa bora. Not overlook the significant role of the church in nation building. The church has been and is a beacon of hope in providing spiritual guidance and leadership, as well as a force for good in our society by running schools, hospitals, and various community programs. I encourage the church to pray for all arms of the county and national government, and to also find ways to make our nation better. You can support various development programs by ensuring that congregations understand what the government is doing and the opportunities that they can take advantage of. Allow me to highlight a few areas in which I feel the church can work together with the government in support of the bottom-up economic transformation agenda better for the good of our nation and its people. Women are the biggest drivers of the small and medium enterprise sector, and access to funds is critical to enabling women to start and grow businesses. Women's economic empowerment is a topic close to my heart, and I aspire to see every woman given the skills, information, and opportunity to transform themselves, their families, and their communities through
income generating. Miongoni viongozi waliohudhuria hafla hiyo ya maombi ni pamoja na mke wa naibu rais Dorcas Rigathi, naibu gavana wa kaunti ya Nyeri Kananiri Waroe, miongoni mwa viongozi wengine. Nikiripotia Dira ya Hope TV, langu jina ni Elias Wanjiru. Wa National Helmet kwa ushirikiano na wakfu wa FIA wamefichua matokeo utafiti wake unaoangazia masuala ya usalama ndani ya sekta ya uendeshaji bodaboda nchini. Utafiti huu unapendekeza suluhu zinazolenga kushughulikia changamoto za kiusalama zinazochangiwa na ajali za pikipiki nchini Kenya. Mtazamaji, kwa mtafaruku huo, lakini katika taarifa hiyo ni kwamba washikadau wa elimu wamehimizwa kuwekezwa kwa maktaba nchini ili kuimarisha kikazi cha kesho katika usomaji vitabu na hatimaye kuongeza ujuzi wa maarifa. Wakizungumza katika kaunti ya Bungoma, washikadau hawa wa elimu wanasema kuwa bado idadi ya Wakenya wengi hawana mazoea ya kusoma. Kulingana na mkurugenzi wa African Library, tayari wamejenga maktaba 38 katika kaunti ya Bungoma, huku wakifanikisha zaidi ya maktaba 4,000 kote barani Afrika. Western Kenya, because the need was great and because we found such terrific partners in Rongo University and Kibabi University. We also worked for a short time with Tomboya University in Homa Bay County. Our focus is on starting and improving small libraries in sub-Saharan Africa. And to do that, we work with the local communities. We are so much excited to meet the African Library Project group, which has helped us a lot in trying to stock our library. This library is very important to the community and the school. And we believe with this partnership, we shall go further, because after putting up the building, we thought it wise, how are we going to stock it? But through the initiative of African Library Project, we say thank you very much. Keep helping us so that we improve the literacy level within the community. 11th October 2022, and gave us a training session at Kibabi University. And they called us, we went there, we went through the training, they gave us books. And now the children are doing well by reading the books. They have become exceptionally good in speaking English and also communicating. And as a school and as a community, we've really benefited, and the community and even the learners have really improved the literary skills which they didn't have initially. But I want to really thank that initiative for the development that it has brought to the community and to the school. We're just hoping that going forward, we'll still have a chance to benefit from the same donors, because definitely it's not enough. The population has continued to go up, both in the community and in the school. Zaidi ya wakulima 3,000 kutoka kaunti ya Homa Bay sasa wataweza kupata vifaa vya shamba vinavyofadhiliwa na mfumo wa kielektroniki, yani kupitia mradi wa kukuza uzalishaji endelevu wa chakula uliozinduliwa na balozi wa EU nchini Kenya. Akizungumza katika ziara kikazi katika kaunti hiyo, balozi amesema kuwa lengo la mradi huo ni kuhimiza uwekezaji katika uchumi wa kaunti hiyo pamoja na kilimo kinachozingatia mabadiliko ya hali ya hewa. So our development cooperation is focusing in a big way on helping Kenya to transit to a green economy. And of course, this is most important for agriculture, which is the driving force here in Homa Bay. But
as the governor was saying, it's my second time here, and I promised I will come back and bring our ambassadors here. And your motto is endless potential. And I think the partnership between Homa Bay and the European Union has endless potential. And you will see from our ambassadors that every member state of the European Union has something very special to offer. And this is what we want to bring together under the European Union, to be strong partners for Kenya and to be strong partners for Homa Bay. Our role is to put Homa Bay out there into the ears and the eyes of the world. And I think that is what we have begun. It's a journey that has begun. So far, I want to thank the County Assembly of Homa Bay, because we have been working to put in place policy and legal frameworks. We have been discussing, for example, investments in the green transition, for example. And Homa Bay now has, a policy, an act, a climate fund, and all the legal and regulatory framework that is required for this kind of investment. So that is a preparedness that we have put in place. In terms of incentivizing, we have, for example, worked hard to have a gazettement of a special economic zone so that investors coming in can get tax incentives that will be possible for them to have in other places. Because this is about people making decisions. Investment is about people making decisions. Utafiti wake wa hivi punde huduma za kifedha ambao unatoa maarifa muhimu kuhusu tabia za kifedha na mitazamo ya Wakenya, ikilenga hasa wanawake. Kulingana na utafiti huo, ni 16% tu ya wanawake nchini Kenya wanaonyesha imani katika uchumi wa taifa, huku 54% wakiripoti matatizo makubwa ya kifedha ambayo ni ya juu zaidi ikilinganishwa na 41% ya wanaume. Ripoti hiyo pia inatoa mwanga kuhusu mifumo ya matumizi, ikifichua kuwa 60% ya mapato ya familia inatengwa kwa gharama ya maisha ya 12% kwa deni. We had a data set that included 50-50%, both men and women. But today, being International Women's Day, we wanted to focus more on the numbers for women. So so the report that I gave today was mostly focused on a lot of women are not saving for retirement, mostly because when we look at most women, they're informally employed. So they don't get the formal channels that you would get in a formal job that help you to save towards retirement. Also, the key focus for most Kenyan women is education for their children. So what they believe in is you educate your children and then they will take care of you in your retirement. So their focus is different. They're focusing on the children, and then later now the children can take care of them. So the retirement thing is really not a key concern to them currently. Women are carrying majority of the items at home. So you find that we will take loans to educate the children, to run day-to-day home affairs, and even to help with our parents who are now aging. The money cannot stretch, even the salary cannot stretch that far. So you'll find that with our usual chamas and everything, we are able to come together, contribute some money, and be able to borrow against that money. Na kwingineko ni kwamba kampuni ya Safaricom imezindua jukwaa la ushirikiano liitwalo Grow with Safaricom Business, ambalo litawapa wafanyabiashara wa biashara ndogo na za kati MSMEs fursa ya kubadilishana ujuzi na ushirikiano ili kukuza biashara zao. Majukwaa ya shiriki yatafanyika kupitia msururu wa warsha wa mwaka mzima, ambapo wafanyabiashara watabadilishana mawazo kuhusu jinsi watakavyoweza kutumia teknolojia ya kidijitali ili kuboresha ufikiaji wao wa soko, kurahisisha shughuli na kuondoa uwepo wa chapa thabiti mtandaoni. Safaricom is about being a purpose-led company that's about transforming lives. And that's the measurement that we want to have as Enterprise Business Unit. So there's an opportunity to grow our revenues. There's an opportunity to increase what it is that we're contributing towards the GDP, which then tells us the challenge that we have and that we will have to work on together is how do you grow your business? How do you double and triple your business so that you have a bigger impact
so that we're improving the livelihoods not only of your own business, but also the population, because if you're employing 90% of the population, you are really impacting the livelihood of almost every Kenyan in this country. And that's the task that's ahead of us. Taarifa hii inatukamilishia Dira ya Hope TV jioni leo. Shukrani za dhati mpenzi mtazamaji kwa kutegea taarifa zetu na pia kwa waliotueleza kufanikisha taarifa hizi. Mie ni Dolly Mwirigi Mbuvi na mtafsiri wetu wa lugha ishara amekuwa ni Boniface Moridi, na kutakia usiku mwanana.